Today we are going to learn about the IR sensor and how it is work. Okay. So in that IR sensor, you know that it noted as HW201. Okay. So in the IR sensor, there is a matrix. Similarly, there is VCC and ground and out pins are there. Out pins are there. So let's see. Ground, out. So what is VCC mean? You know that we need to connect this pin to the positive terminal of the battery. Similarly, ground need to connect the negative terminal of the battery. If we both connect VCC and ground, then IR sensor will start working. If there is no current, it does not work. We know that. Any operator any electronic component requires positive current and negative current also. Connected, what will happen? If the component does not work. So every sensor there will be two components, two terminals, VCC and also ground is there. And another one is out. What is this IR sensor? IR sensor recognizes any obstacle in front of it. It sends some rays through the black line. And after obstacle came here, the light rays again reflected back and comes here and reflect back, and this is the receiver. Receiver will receive the signal. So it senses the signal which is coming from the obstacle. Okay. And also now if it receives the signal, it will send the signal to the Arduino Nano board. So this one is Arduino Nano. We know that there are microcontrollers are there. In the Arduino system, there are several of microcontrollers. This is Arduino Nano. So we know that there is Arduino Uno is also there. Arduino Uno. So this one is Arduino Uno. So what is this here? Here IR sensor senses the signal and receives the signal, and it gives the output to the Arduino Nano. Arduino Nano, it will be programmed. We program in that controller. So if it takes the signal from the IR sensor, it will do any work. If want to turn the motor, we will connect the motor. It will turn the motor. If we connect light, it will glow the light. Okay. If it will connect to the servo motor here, it will connect to the servo motor here. Look at here, servo motor, this one. Servo motor will work. What is the difference between servo motor? So 180 degrees only. Normal motor will rotate to 360 degrees. So now I prepared a eating robot, dust eating robot. Okay, using IR sensor. This IR sensor signal sent to the nano board, and nano board will work the servo motor. Servo motor fixed to the robot. Now we will observe that how this works. Okay. Now I am connecting So I program like this. Look at here. So look at here. I connected 5 volts 5 volts terminal to the nano board 5 volts terminal. Okay. Similarly, I connected a negative terminal to the nano board negative ground terminal. Okay. Ground. This is the ground terminal. Ground. Where is the ground? Here. Look at here. G and D written in this board, on this board, written on this board. Okay. Now I am connecting the ground also. Okay.
In the program, I written the code. In that I taken the output pin as A7. Look at here. A7 is there. A7. A7 means analog pin. Analog signal. What is the digital signal and analog signal? Digital signal only recognizes whether the motor works or stops, whether light glow or off. Analog signal, analog output will recognize how much distance the IR sensor will take. The distance is also being coded in the program. It has a certain amount of calculation. How much rain is coming from there, how much water amount is there, how much distance the IR sensor detects. The conditions will be programmed in the NAND. Digital output only takes the signal and gives the output as whether bulb glows or stops, motor works or stops. But analog signal not like that. It has the description, how much distance, how much pressure, how much rain is there. It collects the data and gives the signal to the analog. So now how it will work, now we will see that. Now connected IR sensor to the nano, and also I connected servo motor to the nano. Because it takes the signal from the IR sensor and give output to the servo motor. Servo motor has 3 terminals, one positive and ground, and is also out. Okay, so here I connected positive, negative, ground also, and output connected here. Look at here. RX, TX, and another one is POW pin. So I connected servo motor to the 3 pins, RX, TX, RX and TX, and PW pins. So now I am going to let us look at how it works. Okay. So now look at here. So if anything, take the little papers, small paper. So I place it here. Then next IR sensor is there. Okay. So now look at here. When obstacle is there, it eating the dust. Okay, like that. Okay. This is the dustbin, one type of dustbin. Okay. Hey, if you put some dust in the basket, what happens when IR sensor recognizes the person came there and they recognizes and the dust is there on the basket, and if any obstacle is there, did you observe how this works? Okay, IR sensor works. How it is giving the output to the servo motor through nano. Okay.
section in government high school. This is mini microscope. I used polythene cover and switch, red light, battery, cardboard sheet, and I fixed all parts. This is mini microscope. I am explaining this mini microscope works. I place the leaf in polythene cover. This is top portion of the microscope. I am observing top of leaf. Like 3.3 volts. సెటప్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ రన్ అవడానికి లూప్ పడతారు. సెటప్ అంటే మనం పిన్లు చెప్పడం పలానా అరే ఆడినో ఉన్నావు కదా బాబా నీకు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళరా సెటప్ లూప్ అంటే ఏంటి? ఈసారి నువ్వు ఏం చేయాలో పదంతా లూప్ అవుతుంటుంది అన్నమాట. టీడీ మళ్ళీ మరొకవచ్చు ఇవాళ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఆన్ అయ్యి మళ్ళీ పోయాను మళ్ళీ బయట ప్రతిసారి క్రాక్ లూప్ లో మనం ఏదైనా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే లూప్ లో చేసినంత ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతున్నాం. అంటే ఇదంతా కూడా ఇక్కడ నడుపుతుంది అన్నమాట. అంటే ఏం చేశాను ఏడో దానికి బీసీసీ సిగ్నల్ ఇచ్చాను. బీసీసీ సిగ్నల్ అంటే ఏడో పిన్ కి కరెంట్ వస్తుంది. అది కూడా ఏడో పిన్ ఉంటుంది కదా, ఏడో పిన్ సిగ్నల్ కనుక ఏడో పిన్ ఎందులో ఉంది చెప్పండి. ఎలా కలుపుకోండి డిస్ప్లే కనుక డిలే 2000 అంటే 2000 సెకండ్లు అంటే ఎంత? 2000 సెకండ్లు అంటే 2 సెకండ్స్ మన అంటే లేదా 3 సెకండ్స్ బిలో 5 సెకండ్స్ ఈ లోపే మళ్ళా రెస్పాన్స్ చేయాలి. 3000 సెకండ్ 2000 మిల్లీ సెకండ్ల పైకి వచ్చి 2000 మిల్లీ సెకండ్లు నార్మల్ చెప్పండి 2 సెకండ్స్ ఆఫ్ టైం లో 2 సెకండ్స్ రెస్ట్. ఎందుకంటే మనం వెయ్యి గ్యాప్ ఉన్నది కదా వేసినప్పుడు అంటే యూజ్ లేదు. సో ఇట్ హ్యాస్ టు గ్యాప్. చెత్త వేయాలి నిలబడ్డా నిలబడాలి అట్లా వేసేసి తక్కువ అవును కదా. ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఎక్కడ రన్ అవుతుంది? లూప్ లో రన్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా సన్సైన్ ఒకసారి అంటే ప్రతిసారి అక్కడ మనకి జస్ట్ ఒకసారి వచ్చాము ఓపెన్ అయింది. ఈ గ్యాప్లో టైం గ్యాప్లో మన దగ్గర వాట్ వి హావ్ డన్ త్రో ఇట్. మరి లూప్ ఎప్పుడు చేయాలి? ఇప్పుడు అంతా సార్ సెటప్లోనే చేస్తారు. లూప్ ఎప్పుడు చేయాలి? ఇప్పుడు బైక్ వేసి మళ్ళీ వచ్చి ఆటోమేటిక్ ఖచ్చితంగా లూప్ కావాలి. లూప్ ప్రోగ్రామ్లో రాయాలి. అందుకే అర్థమైందా? కొంచెమైనా ప్రోగ్రామింగ్ అర్థమైందా? దీన్ని బట్టి ఇంటి వెళ్ళిన తర్వాత రీసెర్చ్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి, ఏది సింపుల్ వస్తుంది మళ్ళీ మీరు రాయగలరు, సొంతంగా రాయగలరు. లాజిక్ మెయిన్. నౌ వి గో టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సమగ్ర శిక్ష వాళ్ళు మనకి దీక్ష ఆన్లైన్ సెషన్ 3:20 ఇస్తారు. లైవ్ సెషన్ వాట్సాప్లో ఉంది. దీక్ష సార్ ఇంకా ఎవలేదండి Positive energy. BCC takes which energy? Positive energy. How trigger works? How trigger pin works? Ultrasonic waves. Release ultrasonic waves. By this, from here, or is from here. Trigger pin. Trigger pin is used to release ultrasonic waves. How does echo pin works? The waves reflected by the object obstacle, then it will receive, and the receiver is called echo. What? Echo. Finally, GND means GND like
instruction, right? What was that? G and D. Exactly. Ground. Right? So then how it works? Just going out everyone. Like it is releasing some ultrasonic waves, and then after hitting to an object, again it like reflecting back to sensor. And after that, this echo pin is receiving that signal and sending through echo pin to a sensor or else to a buzzer, like that. Right? Okay, fine. So only by using ultrasonic sensor only, or else if there is any other components, just we use ultrasonic sensor only, or else is there any other components? Okay, fine. Like how many pins? 3 pins. What are those? 4. Actually, before class I have told you one thing. Answer wisely, like one by one, not a group answers. Anyone? Servo motor, where will be the VCC pin? Middle one is the and in left side or in right side signal or in left side according to quantum, right? So in servo motor, how many are there pins? 3 pins. 3 pins. Fine. Here why we use Arduino? For what purpose? Yes, for programming purpose. Why? Because actually we gave some instructions, right? If we come to near this ultrasonic sensor and then servo motor has to work and the top has to open. These are the instructions. While we send to ultrasonic sensor, signal to servo motor, and then servo motor has to rotate 180 degrees, and then this action completes, right? So these are all included in Arduino programming. And what was the programming language we used in C++? What? C++. If we have no programming language, then is this works? No. Why? Just now only I have told the answer. Yes? Say it. Try the best. Even this wrong, I won't score you. Please. Anyone? So if there is no programming language, there is no instructions or commands, right? How like servo motor has to work, how ultrasonic sensor has to react. If there is no instructions, how it works? It never works, right? Even if we like we have some rules, like we have to be educated in a disciplined manner, we have to wear insert shoes, we have to read someone, right? So this like only. Today we are going to learn about the how smoke sensor works. We know that smoke sensor has 4 terminals. One terminal should be given to the VCC, positive terminal. One terminal should be given to the ground, negative. That means one terminal should be given to the battery positive. One terminal given to the battery negative. Now the smoke sensor is in the condition of the working mode. Now we have to give the sensor input to the smoke sensor. So output should be given to the alarm. What is the input? What is the sensor? It senses something around us in our environment. Whether it is temperature, whether it is moisture in the soil, whether it is smoke in the surroundings, whether it is a fire in the surroundings, whatever it may be factor, we can use that type of sensor. For example, when there is a fire in our surroundings, we should use fire sensor. Now temperature, whenever the temperature is high in our surroundings, we must use the temperature. Then we have to use temperature sensor. So there are so many sensors. Now this is only one sensor, smoke sensor. It detects the smoke around us. Now we have to calibrate the sound sensor. We have to calibrate sensitivity sensor. It should be placed maximum. Because when smoke appears here,
when heavy smoke appears near the smoke sensor, it identifies. Now it should send the signal to the buzzer or light. This is the output. Okay, if there is a smoke, we have to connect the output to the digital output. Why? Because whether there is a smoke or not, if the smoke is present around the surroundings, it should sense the smoke and give the signal to this sensor, give the signal to the speaker. Suddenly speaker buzzes because the sensor identifies the smoke. Okay, are you able to grasp my point? If there is no smoke, we cannot identify. We cannot give the output to the buzzer. Now we will test the sensor how it works. Okay. Now we connected this as per rules. What is the connection? How we will connect it? One terminal to the VCC positive, and second one is the battery ground, and one terminal should be given to the output should be given to the buzzer, and its speaker has also negative. It should be given to the ground also, because the speaker should also work. Then speaker must be work. For that we have to send the current and we have to give the certain voltage to it. It should be connected to the positive and negative positive. But the positive terminal should be connected to the smoke sensor digital output. Okay. Now sir will show you how the smoke sensor works. So please demonstrate. Now sir teacher is testing with Anavati. So let's see what it should be. Where bringing this to near to smoke sensor, then it is reacting to smoke. Please reduce the sensitivity. Which portal? Which one? Buzzer is receiving the signals from which one? By out pin. Okay, nothing but signal pin. Okay, so by this is the working of nothing but gas sensor, smoke sensor. So this is the format in every homes or like in every temples, wherever the things are. Just they are using or building using this principles only. This method principle, like sensor positive and battery positive should be one connected, and buzzer positive also include in that connection. And next, this one. What one, sir? What was that? Ground. Where should have to connect that? Negative. Which negative? Battery. And which one is left? Where should have to connect that? Buzzer negative. So all of you aware of the connections, right? IR sensor and smoke sensor working. Okay? So this is the working. వెళ్ళాలి ఫిలమెంట్ అప్లోడ్ అయిపోయింది కదా, బిల్డ్లోకి వెళ్ళాలమ్మా. బిల్డ్లోకి వెళ్ళి నా కార్డు యూఎస్బీలోకి వెళ్ళాలి. యూఎస్బీలోకి వెళ్తే ఎందులో పెట్టు? మేమంటే పవర్ఫుల్ రొటేషన్ మనకి దీంట్లో ఏం జరుగుతుంటే మొబైల్ మనకి బ్యాక్ ప్యానల్స్ మా ఇందులో వెతుక్కోండి. ఇందాక మనం ఏం పేరు పెట్టాం? పవర్ఫుల్ రోడ్ సార్. మనకంట
సోమవారం గుర్తుపెట్టుకు వాళ్ళు చేద్దాం అనుకుంటే చెప్పింది ఇందులో పెన్ డ్రైవ్లో లేకపోతే ఇందులో షేర్ చేసిన దాంట్లో ఉంటుంది. ఇందులో చూడండి పవర్ఫుల్ రోటీ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ వీడియోలో చూడండి. ఏం లేదు అందులో సేవ్ చేసి కాపీ చేయలేదు నువ్వు. ఫిల్మెంట్స్ వస్తాయి. బిల్డ్ అంటే ఎలా పార్టికల్స్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. టూల్స్ అంటే మనకి వైఫై ఆట కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫిల్మెంట్ అంటే ఇంకా ఫిల్మెంట్ అప్లోడింగ్ ఆట అని స్టార్టింగ్ ఫిల్మెంట్ క్లిక్ చేసుకొని మనం లోడింగ్ చేయాలి కాబట్టి లోడ్ చేసుకోవాలి. లోడింగ్లో పెట్టి అక్కడ 240 డిగ్రీస్ ఉంటుంది హీట్. ఆ 240 డిగ్రీస్ హీట్ అవుతే ఇది ఫిల్మెంట్ అప్లోడ్ అవుతుంది ఫిల్మెంట్. ఇక్కడ ఈ వైర్లో ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఈ లోపల ఉన్న వైర్లో ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ కనిపిస్తుంది. ఎస్ సార్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ మీద ఓకే ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ లోడ్ కొట్టుకుంటే ఫుల్గా వస్తుంది ఫిల్మెంట్. కాబట్టి 3D ప్రింటింగ్లో ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫైల్స్ పేర్లు ఏంటంటే .obj ఫైల్, .stl ఫైల్, .gltf ఫైల్, .glp ఫైల్ అని అంటారు. మనం ఏ ఫైల్లో నేను తయారు చేశాను. నేను ఎందులో తయారు చేశాను? టింకర్కేడ్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో నాకు కావాల్సిన డిజైన్ తీసుకుని ఆ డిజైన్ని నాకు ఎలా కావాలో షేప్ చేసుకుని రింగ్ కావాలనుకున్నా రింగ్ తయారు చేస్తాను. ఇప్పుడు రింగ్ తయారు చేసిన దానికి ఇవ్వాలి. మరి దానికి అర్థం అవ్వాలి కదా. ఆ 3D ప్రింటర్కి అర్థమయ్యే ఫైలే ఈ అర్థమవుతుంది. కట్టించుకుని అవునా కదా. దాన్ని విడదీయాలంటే Ctrl+G కొట్టాలి. ఇగో ఇక్కడ విడదీయాలంటే ఏం చేయాలి? డిలీట్ చేస్తాను. మళ్ళీ ఏం చేశాను చెప్పండి. ఏం చేశాను? సిలిండర్ తీసుకుని ఏం చేయాలి? సైజ్ తగ్గించాలి. సైజు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. సైజు తీసుకోండి. ఇక్కడ కూడా 6 తీసుకోండి. అప్పుడు ఒక సిలిండర్ వచ్చింది. అవునా? ఈ సిలిండర్ నేను ఏం చేయాలి? కన్నం పెట్టాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఓకే. నేను కన్నం రంధ్రం చేయక్కర్లేదు అంటే దాని హోల్ కింద మార్చక్కర్లేదు. దాన్ని కలిపేస్తే అతుక్కుపోతాయి. రెండు కూడా చూపిస్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 2 సెట్లు తీసుకుంటాను. అంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను. దీన్ని Ctrl+C కొట్టాను. Ctrl+C కొడితే రెండోది వచ్చింది. 2 వచ్చాయి ఇక్కడ. Ctrl+V కొట్టాను. Ctrl+C Ctrl+V 2 వచ్చి చూడండి. 2 ప్లేట్లు. ఇదో ప్లేట్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఒకసారి డూప్లికేట్ తయారు చేయాలంటే టింకర్కేడ్లో రెండు ఫార్ములాలు ఉన్నాయి. Ctrl+C Ctrl+V. Ctrl+C పెడితే కాపీ అవుతుంది. Ctrl+V కొడితే పేస్ట్ అవుతుంది. కంట్రోల్ బటన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలనుకున్నాను? దీన్ని హోల్ పెట్టాలనుకున్నాను కాబట్టి దీన్ని హోల్ కింద మార్చాను. ఓకే, అర్థమైందా? మొదటిదాన్ని హోల్ కింద మార్చాను. దీన్ని హోల్ కింద మార్చట్లేదు. దీన్ని నేను కలపాలనుకుంటున్నాను, జాయింట్ చేయాలనుకున్నాను. ఇక్కడ జాయింట్ చేశాను. ఇంకా కింద పెట్టాను సార్. కొంచెం కింద చేరిపోయాను. దీన్ని ఏం చేశాను? హోల్ పెట్టడానికి జాయింట్ చేశాను. అయితే 2 జాయింట్ అవ్వలేదు.
ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, జాయింట్ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేయాలి. రెండింటిని సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏది ఏది ఫార్ములా ఉపయోగించాలి, కంట్రోల్ ఏ ఉపయోగించాలి. ఈ సెట్కి రెండు కలపాలి అంటే కంట్రోల్ ఏ. మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి కంట్రోల్ ఏ అంటే దీన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాం అన్నమాట. ఈ సెట్ నాకు వద్దు, ఇది కంట్రోల్ ఏ చేద్దాం. ఓకే, కంట్రోల్ ఏ సెలెక్ట్ అయిందా? సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత పక్కన బ్లాక్ గ్రూపింగ్ అంటారు. అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఒక హోల్ని ఒక సాలిడ్లో గ్రూప్ చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కన్నం పడాలా లేదో చూడండి. ఓకే, గ్రూప్ చేశారు, కన్నం పడిందా చూడండి, వచ్చింది లేదా అందరికీ? సో ఈ విధంగా మనం ఒక ఏదైనా దాంట్లో మనం హోల్ చేయొచ్చు. ఈసారి ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందండి, మనం ఏదైనా మన వర్క్ ఏదైనా తయారు చేసుకోవాలనుకో, సోప్ బాక్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు, విగ్రహాలు తయారు చేసుకోవచ్చు. సరే సరే దీన్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, నాకు ఇలా రింగ్ తయారు చేద్దాం. ఓకే, సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి చెప్పండి, మళ్ళీ ఏం చేయాలి, కంట్రోల్ ఏ కొట్టాలన్నా, కంట్రోల్ ఏ కొట్టాలి, రెండు సెలెక్ట్ అయ్యాయి. ఏం చేయాలి, గ్రూప్ చెక్ చేసి కిందకి నొక్కాలి. ఒక రింగ్ వచ్చేసింది చూడండి. ఓకే, బాగున్నది. ఓకే, మీకు ఇంటి పేరు వేరు, మీ పేరు రావనుకో, నీకు ఇంటి పేరు వేరు, మీ పేరు రావనుకో, నీకు ఇంటి పేరు వేరు. ప్రతి కంప్యూటర్లో చేసేదానికి ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఫైల్స్ అంటే ఉదాహరణ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఉంటుంది, ఆఫీస్ చేస్తుంది. ఆఫీస్ అంటే ఆఫీస్లో వర్డ్ ఉంటుంది, ఎక్సెల్ ఉంటుంది, పవర్ పాయింట్ ఉంటుంది. డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎక్స్ అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఇది ఎక్సెల్ ఫైల్. డాట్ డిఓసి అంటే డాక్యుమెంట్ ఫైల్, వర్డ్ ఫైల్. డాట్ పీపీటీ. The purpose of this activity is to show that how these inputs can be changed into identifying a male child. So using this GPIO, general purpose input output of the Raspberry Pi device. Any questions, sir? Great explanation, sir. అయిపోతుందండి. Monitor. This is the pressure sensor. This is the display. This is the Arduino. So after proper coding, we need to fix all these components as per code. Then if we apply certain force on this sensor, that then particular force can be displayed on the display board. By using this device, students can learn about what is force and what is pressure and how the altitude influence the force and pressure. And by using this device, students also can aware about what is net force. Here from the downward pressure decreases, from the upward pressure increases. From the upward pressure increases, if we apply the downward force, then pressure decreases. So in this way, minus force and positive force can be calculated, and also can be calculated net force. And also students can aware about what are the units of the force and what are the units of pressure and what is the impact of altitude. Pressure sensor. Charging lever. This is the pressure sensor. This is the display. It's a Arduino. This device
concepts students can learn from this device. And when we apply the force on this pressure sensor, then here it display on the display in newtons, and also pressure also can be displayed in the pascals. So altitude also and the height of the area display on the display. This is the Arduino controller, and these are the LEDs. These are also LEDs. This is the buzzer. So when the sound sensor recognizes sound, then that sound energy transform into impulse. That impulse causes to lighting the LEDs, and also buzzer also will on. So by using this experiment, by using this device, students can aware about how the sound is energy. So this energy manipulate these lights and buzzer. We can understand sound is energy. Start, sir. Sir. Sure. మనం ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా సార్? సో ఈ డిజిటల్ పిన్స్ వచ్చేసి మనకి డిజిటల్ డేటాని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి లేదా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మనకి అవుతుంది. అలాగే ఈ ఎన్వలప్ పిన్స్ వచ్చేసరికి ఎన్వలప్ డేటాని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఈ పవర్ పిన్స్ ఏంటంటే మనకి ఐఆర్ సెన్సర్కి పవర్ సప్లై చేయాలి కదా. సో ఐఆర్ సెన్సర్ అన్నది 5 Okay. కదలికి వస్తే అది జరుగుతుంది. The importance of the ATLs and technology education in the education scenario. So I will look forward
how it will implement in the ATLs. And thanks for valuable opportunity providing by authorities, Sashgir sir, UNICEF from UNICEF, and Sodarsan sir, and Bhagisri madam, and Nagmani garu, Rajeshwari madam, and reminding my partners and colleagues, Andhra Pradesh and Telangana, and beautiful, lovely friends from Karnataka, and Rajesh sir, and everyone. So thanks a lot being part of this journey. Thank you. I am looking forward. What will this give? Fruitful results when it will come. I'm waiting for results. Thank you so much, sir. Thank you. So, which form of energy helps us in heating? So, we asked that question. In that question, so we have to ask posing questions like, do you like music? How many hours you will listen to music? Like that. So now, after that, we will introduce the some lesson asking important motivation questions. Go to the next slide. So these are the learning outcomes we have to give the students after completion of the lesson. These learning outcomes we have to achieve. First main learning outcome is how the sound propagates, and explain the propagation of the sound through a medium. And another important concept is identify the sound waves are the long reach waves. So previously we have to discuss about types of waves. In the 8th class we will already discuss that. First in the motivation also we asked about waves also, how energy transferred in the waves. Then long reach waves we have to introduce the long reach waves. Now main in the 9th class CBSE syllabus we have to discuss the